Assalamu alaikum everyone, good day. My name is Atik. আমি থাকি ইউএসএ তে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ওখানে আমি বোয়িং কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। ঢাকাতে আমার বাসা হচ্ছে ইসিবি চত্বরের নিকটে। সো এখানে আমি হচ্ছে ছুটি কাটাতে এসেছি স্পেশালি বাংলাদেশে। আর আমি পড়াশোনা করেছি এমআইএসটিতে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, তারপর পিএইচডি করতে যাই ইউএসএতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। সো আমি ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে এই মাসে ফেমটো ল্যাসিক করি। আমার ল্যাসিক সার্জন ওয়াজ ডক্টর হারুন. So I was using my glass for the last 17 years when I was a 9th grader student. So তখন থেকে চশমা ব্যবহার করতে যাই যে প্রবলেমটা আমার হয় যেটা হলো যে চশমা is an additional thing that you always need to carry, number one. Number two হচ্ছে যে if you go for swimming, glass is a problem, right? And for driving at the same time, কারণ যখন আমরা চশমা ইউজ করি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে চশমা ঘামায়. So it's a big problem. And so that's why আমি চিন্তা করলাম যে ওকে এটা আমার জন্য তো একটা খুব ভালো একটা নিজেকে রিওয়ার্ড করা হতে পারে, বিকজ আই ওয়ার্ক ফর এ ভেরি গুড প্লেস, আই ফুলফিল মাই ড্রিম অফ মাই লাইফ, সো আই শুড রিওয়ার্ড মাই সেলফ সামথিং। সো আমি ভাবলাম যে যদি বাংলাদেশে যাই, যদি ল্যাসিক সার্জারিটা করি উইথ ডক্টর হারুন, হি ইজ এ ভেরি রিনোন সার্জন ইন বাংলাদেশ, অ্যালং উইথ দ্য ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল হুইচ ইজ এ ভেরি রিনোন অ্যাজ ওয়েল। সো এটা আমার জন্য খুব ভালো একটা রিওয়ার্ড হয় নিজের জন্য আর কি। সো আমি ভাবলাম যে তাহলে ল্যাসিকটা করানো যায়। মোর ওভার আই এম এ হবি পাইলট ইন ইউএসএ, লাইক আই ফ্লাই মাই ওন এয়ারপ্লেন অ্যাজ এ প্রাইভেট পাইলট। সো যখন আমি ল্যান্ড করতে আসি সামটাইমস যখন আমি গ্লাস ইউজ করি, সো গ্লাসটা ব্লার হয়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে। সো ইফ আই ক্যানট সি দ্য রানওয়ে ক্লিয়ারলি ডিউরিং দ্যাট টাইম, ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস ফর মি, ফর মাই পার্সোনাল সেফটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই প্যাসেঞ্জার। সো আমি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ, গ্লাস ইজ ওকে টু ফ্লাই দ্য এয়ারপ্লেন, বাট যদি আমি ল্যাসিক করাই এটা আমার জন্য মোর সেফ, not only for me but also for my passenger. Considering all those things, on top of that, to reward myself, I decided to go for Dhaka Eye Care Hospital and Dr. Harun to do my LASIK. And when I came here, Dr. Harun was very nice with me along with all the staff here, and Dr. Harun recommended me to go for Femto LASIK, and I did it, and I'm very happy right now. People might be interested to know যে আমি কেন ইউএসএ তে না করিয়ে ল্যাসিকটা এখানে করলাম, যেখানে দেখা যায় যে ইউএস এর মেশিন দিয়ে আসলে বাংলাদেশও ল্যাসিক করা হয়। So it's a very pivotal question, I know. So first thing that I want to say that I also went to the eye specialist in USA and also here. So if I think the difference, I would say that যে মেশিনগুলো ব্যবহার করো ওখানে আর এখানে সেম, এগুলো ইউএসএরই ম্যানুফ্যাকচার্ড মেশিন, সামটাইমস কিছু মেশিন জার্মান ম্যানুফ্যাকচার্ড আই স। সো এগুলো সবগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মেশিন বা টেস্ট করার মেশিন। সো এখানে খুব একটা ডিফারেন্স আমি দেখি না। এবং এখানে যে ডক্টররা আছে আমি দেখলাম দে হ্যাভ ডিগ্রি ফ্রম অ্যাব্রড। সো compared to everything, I believe that Dhaka Eye Care Hospital, Dr. Harun would be a very nice combination, blended combination for doing the LASIK here. So I would say it's highly recommended without any doubt. I think the support and the machine that Dhaka Eye Care Hospital use, Professor Dr. Harun and his staff use, they're sufficient to do the work. So we should not directly compare Bangladesh and USA. It's not a fair comparison. But আমরা যদি neutral bhabe dekhi, I think the facility here and the doctor, their professionalism, everything is very excellent. So I would like to definitely give thanks to Dr. Harun and his team, his crew. They were excellent, fantabulous. I'm grateful. So let's now talk about pre-LASIK test. So I was given total number of 9 pre-LASIK tests before to dictate that I'm suitable for LASIK or not. So এই 9টা টেস্ট এগুলো খুব থরোভাবে করা হয় আমার চোখ কি এলিজিবল কিনা ল্যাসিকের জন্য, কারণ চাইলে আসলে ল্যাসিক করা সম্ভব না। ইট ডিপেন্ডস অন মেনি আদার ফ্যাক্টরস লাইক ইউর কর্নিয়া থিকনেস অ্যান্ড দ্য হেলথ অফ ইউর রেটিনা। সো ইফ ইউ হ্যাভ প্রবলেম ইন রেটিনা, ইউ নিড টু diagnostic it first, then you can go for the LASIK. So রেটিনার হেলথ কন্ডিশন এবং কর্নিয়া থিকনেস এগুলো খুব থরলি মেজার করা হয় এখানে অ্যালং উইথ 9 আদার টেস্ট। তারপরে হচ্ছে যখন এভরিথিং ওয়াজ স্যাটিসফ্যাক্টরি, ডক্টর হারুন ডিসাইডেড দ্যাট মাই আইস ইজ গুড ফর ফেমটো LASIK, দেন দ্য LASIK সার্জারি ওয়াজ ডান। সো ইফ এনিওয়ান জাস্ট ইন্টারেস্টেড টু ডু দ্য LASIK, ইটস নট পসিবল টু ডু। ইউর আইস নিড টু বি কোয়ালিফাইড ফর ডুইং দ্য LASIK, and you need to put it down in your note. If you just come with money and do the LASIK, it's not possible. They will go through the thorough investigation, and if they find satisfactory, then only they will go for the LASIK. So I would say যখন আমি ওটিতে যাই টোটাল ওভারঅল প্রসেসটা ছিল 15 to 20 minutes, and I want to assure you that মানে অপারেশন থিয়েটার বলতে অনেকে ভাবে যে আপনাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবে, আপনি আবার স্ট্রেচারে করে রক্তাক্ত অবস্থায় বের হবেন। ইটস নট লাইক দ্যাট।
I went there by walking. আমি নিজের পায়ে হেঁটে অপারেশন থিয়েটারে যাই। দেন ওখানে টোটাল প্রসেসটা হয়তো বা হায়েস্ট 15 থেকে 20 মিনিটের ছিল। তার মধ্যে অরিজিনালি যদি আমি বলতে চাই ডান চোখ বাম চোখ মিলে আসল কাজটা হয় 12 সেকেন্ড বা 16 সেকেন্ড, টোটাল 30 সেকেন্ডসের মতো। প্রথমে যেটা হয় যে আপনার ওখানে যাওয়ার পর আপনাকে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে দেওয়া হবে, ড্রপ এটা। তারপর হচ্ছে আপনার চোখটা ওয়াশ করে দিবেন সার্জন খুব ভালোভাবে। দেন দে উইল স্টার্ট দেয়ার প্রসেস। অ্যাট দ্য লাস্ট স্টেজ অফ দ্য অপারেশন তারা দে উইল ডু দ্য কারেকশন অফ ইউর পাওয়ার। সো ওভারঅল প্রসেস ওয়াজ ভেরি সুইফট এবং অপারেশন শেষে আপনি আবার নিজের পায়ে হেঁটেই চলে আসবেন। সো ইটস নট দ্যাট স্কেরি, ওকে, এটা একবারই স্কেরি না। আপনি যদি কোঅপারেটিভ হন সার্জনের সাথে, ইটস এ ভেরি স্মুথ প্রসেস এবং এখানে রক্তপাত বা এ ধরনের ইনজুরি হওয়ার কোনো চান্স আমি দেখি না। ওভারঅল দ্য স্টাফ অ্যান্ড এভরিওয়ান ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল। অ্যান্ড মেশিনের কথা আমি আগেই বলেছি, দে আর অল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেশিন। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান কিপ ইউর ট্রাস্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান গিভ এ ট্রাই। সো অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার যে আমি আসলে ওটি থিয়েটার থেকে হেঁটেই নেক্সট রুমে যাই। সো এখানে একটা ব্যাপার থাকতে পারে যে হাউ ওয়াজ মাই ফিলিংস আফটার ল্যাসিক। সো ওখানে যাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখতে বলা হয়। চোখ বন্ধ রাখার পর যখন ডক্টর আসেন, আমাদের কাউন্সিলিং করেন, ডক্টর হারুন যখন আসে, তখন আমি প্রথম চশমা ছাড়া চোখ খুলি ভালোভাবে। অ্যান্ড আই ক্যান ক্লিয়ারলি রিমেম্বার দ্যাট আমি ঘড়ির কাঁটাগুলো স্পষ্ট দেখতেছি, নাম্বারগুলো দেখতেছি, ঘড়ির ব্র্যান্ডের নাম দেখতেছি, উইচ আই শুডেন্ট বি এবল টু সি উইদাউট মাই গ্লাস ইন অ্যান অর্ডিনারি টাইম। সো এটা প্রথমবার আমি নোটিস করি যে দেয়ার আর সামথিং চেঞ্জড ইন মাই আইস, যে আমি এখন বেটার দেখতেছি উইদাউট গ্লাস। সো ইট ওয়াজ এ ফ্যান্টাবিউলাস ফিলিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এবং যখন আমি বাসায় যাই, ওখানে আমাকে বলা হয় যে 4 থেকে 6 ঘন্টা রেস্ট নেওয়ার জন্য। আমি 7 ঘন্টা রেস্ট নিই। 7 ঘন্টা পরে যখন ঘুম থেকে উঠি রাত্রেবেলা সন্ধ্যার দিকে, তখন হচ্ছে আই ওয়াজ এবল টু সি ভেরি ক্লিয়ার উইদাউট গ্লাস। অ্যান্ড তারপরেও যে এত বছর ধরে একটা চশমা ব্যবহার করার একটা আফটার ইফেক্ট হচ্ছে সবসময় চশমা খোঁজা। সো আই ওয়াজ অলসো ডুইং দিস, আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট মাই স্পেকটেকলস ইন দ্য টেবল, বাট আসলে আমার চশমার আসলে কোনো দরকারই নেই, ওটা খোঁজা শুরু করছে আর কি। সো এটা একটা ফান এক্সপিরিয়েন্স, অ্যান্ড মোর ওভার টু সি উইদাউট গ্লাস ইজ এ ভেরি ব্লেসড এক্সপিরিয়েন্স that I should say everyone has this right to do so. So in that case, LASIK might be very helpful for you to see without glass. And overall process was very smooth, but chashma chhara dekhte parar feelings ta, of course, it's a God gifted blessing, and LASIK can help you to gain it. So many people might be very scared of doing LASIK because it has a last name, LASIK surgery. So when we think surgery, we always think there should be bleeding, blood issue, scissor, another thing, knife, another thing. But LASIK is free of this. I would say it's a process that is done by the laser. And most of the time you will not feel at all during the surgery. Yeah, you might have some feelings after doing the LASIK or after the surgery, but during the LASIK time you hardly will feel anything. So যদি কেউ করতে চায়, কারো যদি কর্নিয়া থিকনেস, রেটিনা এই ধরনের কোনো কমপ্লিকেশন না থাকে, যেটা অফকোর্স ডাক্তাররা তার আগেই চেক করে নেবেন, কারো যদি এই ধরনের কোনো কমপ্লিকেশন না থাকে, I would highly recommend to do the LASIK who can afford it, because there is an issue of affordability as well. If you need it, like if you want to join military, Army, Navy, Air Force, if you have this dream but glass has become an obstacle for you, then in that case you can definitely consider LASIK. Or if you want to do the LASIK like me to wear different brand sunglasses, then also you can consider. So we have only one life, right? So we should have the flexibility to enjoy it. So if you can afford the LASIK, I would definitely recommend you should try for it. It's a pain-free and it's a blood-free process. So at the end of this conversation, I definitely want to thank Dhaka Eye Care Hospital along with my surgeon Dr. Harun and other physician who helped me to go through the investigation process before LASIK, like cornea health, cornea thickness and retina health. So I would like to thankful to everyone. It was a very nice and fruitful journey for me. I came to Bangladesh to enjoy my winter vacation, but it was very fruitful. I not only enjoyed the vacation time with my parents, family members, but also I was able to reward myself with this LASIK surgery. So I would definitely thankful to Dhaka Eye Care Hospital, Dr. Harun and his crew. Thank you all. Thank you very much. Dhaka Eye Care Hospital, চোখের যত্নে উৎকর্ষের ছোঁয়া।